વર્લ્ડ હાર્ટ ડે જે 29 સપ્ટેમ્બરે દર વર્ષે મનાવવામાં આવે છે એ પ્રસંગ નિમિત્તે ઘણી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત અને જે ફેક્ટ્સ છે જે હાર્ટ રેટ અને હાર્ટ રોગ રિલેટેડ છે એને તમારી સમક્ષ રજૂ કરવા માગું છું. હું ચાલુ કરીશ એક દાખલાથી. એક દર્દી 36 વર્ષની ઉંમરનો અને સડનલી એને છાતીમાં દુખાવો થાય છે અને એ HCG હોસ્પિટલમાં ઇમરજન્સી ડિપાર્ટમેન્ટમાં આવે છે અને એના ફર્સ્ટ કાર્ડિયોગ્રામમાં એવું ખ્યાલ આવે છે કે એને મેસિવ હાર્ટ એટેક છે. મેસિવ હાર્ટ એટેકનું જેવું ડાયગ્નોસિસ થાય છે એવું એના રિલેટિવને જાણ કરી એમને સમજણ પાડી એની તાત્કાલિક સારવાર કરવામાં આવે છે જે લાઈફ સેવિંગ છે, જેનું નામ છે પ્રાઇમરી એન્જિયોપ્લાસ્ટી. અને એ 36 વર્ષના યુવાનને વિધિન અ સ્પાન ઓફ 60 મિનિટ્સ એ નળી જે 100% બ્લોક હોય છે એટેકને કારણે એ ખોલી દેવામાં આવે છે અને એના કારણે એના હૃદયના સ્નાયુને જે ડેમેજ થાય છે એને બચાવી લેવામાં આવે છે. આ તો એક દાખલો થયો. વર્લ્ડ હાર્ટ ડેના નિમિત્તે આ વર્ષની થીમ એવી છે કે હાઉ કેન વી ડિટેક્ટ ધ હાર્ટ ડિઝીઝ એટ એન અર્લી સ્ટેજ એન્ડ હાઉ કેન વી પ્રિવેન્ટ ધ ફર્ધર પ્રોગ્રેશન ઓફ ધ હાર્ટ ડિઝીઝ. તો આ વસ્તુ માટે I think we must know the numbers. Now these numbers are related to your heart rate, blood pressure, your cholesterol level and sugar level. So whenever the heart rate is ranging between 60 to 80 beats per minute, by and large that numbers is normal for that patient. Blood pressure should ideally be less than 130 by 80 millimeter of mercury. So whenever you see that the heart rate is going beyond 100 or blood pressure is going beyond 140 by 90, you must consult your nearby doctor. Regarding cholesterol, bad part of the cholesterol, that is known as LDL, ideally it should be less than 100, but those who are diabetic, ideally it should be less than 70. And those who have undergone any angioplasty or heart problem, ideally it should be less than 55. If we are talking about HDL, which is a good part of the cholesterol, ideally it should be more than 45 in female and 40 in male. For triglyceride, it should be less than 150. So these are the numbers which will give you the idea what ideally should be your cholesterol level. So whenever there is any deviation, many of the patients, they are having cholesterol in the range of 200, 250, 270. So these are the patients, they are developing heart attack at an early stage, provided they are not being diagnosed and provided they are not being treated. Another important point is sugar level. HbA1c ideally should be done, that is the average of 3 months blood sugar. Ideally it should be less than 6.5%, and as far as fasting blood sugar is concerned, ideally it should be less than 110. So these are the numbers which are utmost important. We must remember this. And apart from this, nowadays we see that there is a lot of obesity. So BMI, that is body mass index, that number is also very important. For an Indians, BMI should ideally be less than 23.5. Normally, whenever it crosses more than 25, the person is turned out to be, or rather termed as obese. So we must prevent obesity. For better life and better quality of life, unless and only until you detect the disease early, you are not able to prevent that. So that is the reason, as on the auspicious occasion of World Heart Day, as a cardiologist, I would like to urge all of you to remember all these numbers and prevent heart disease to develop. Thank you very much.